نهزبنا أمونات إنا ببروغرام حقا دنبنا بارتنا نمرحنا بلጽግና سعيبو فتوت بارتات عدو وصاي ناي دغاف ملختي كم حلال فيهم. Your Excellencies, Ethiopia and the ruling Prosperity Party believe in strengthening multilateral relations with all nations of the world. Prosperity Party works hard to sustain and strengthen Ethiopia's historic diplomatic tenures as a founding member of multinational institutions like the African Union and the United Nations. Now is the time for representatives of friendly parties from overseas to address the Congress. Accordingly, I call upon Ambassador Professor Iqbal Jakbai, member of African National Congress's National Executive Committee, Subcommittee of International Relations from South Africa. Thank you so much. Kubran, Master of Ceremonies, and our chairperson for today, Your Excellency, Dr. Abiy Ahmed Ali, President of the Prosperity Party and Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, Deputy President of the Prosperity Party, His Excellency, Mr. Demek Mekonnen, His Excellency, Mr. Adam Farah, Head of the Prosperity Party Headquarters, and also I see many of the former Prime Minister Haile Mariam also joined. Many cabinet ministers of the government of Ethiopia I see in the hall, and the Honorable, of course, esteemed and cabinet ministers, esteemed opposition parties present here. I have a bias towards professors, so I see Professor Birhanu Nega here as well. The very mentioned fraternal heads of political parties. I see many of the representatives of the SPLM, the Chinese Communist Party, and many of our friends from different parts of the world. I cannot but also acknowledge the hard-working members of the organizing committee. And also we have here the very friendly and not friendly members of the third estate called the media. Welcome. I extend revolutionary greetings from the African National Congress's NEC, the National Executive Committee. Let me read the message of our NEC, as we call it, the National Executive Committee. The African National Congress of South Africa wishes the Prosperity Party a successful first Congress, which, as we witnessed today, was officially opened by the President of the Prosperity Party and the Prime Minister of Ethiopia, His Excellency, Comrade Kibur, Dr. Abiy Ahmed Ali. We recall with fondness that Comrade Dr. Abiy Ahmed Ali, prior to the COVID-19 lockdown on 11th of January 2020, addressed our ANC historic 108th anniversary of the formation of the African National Congress in that very famous diamond town of Kimberley. We are honored, myself and my comrade Ndumi, to be here as we in South Africa celebrate the 110th anniversary of the ANC.
The ANC leadership, under its president, comrade President Cyril Ramaphosa, its diverse membership and its political allies are immensely proud of Africa's seminal that the leaders of the Horn of Africa take the immense responsibility of self-determination, peace, and development seriously. In this context, history informs us that there are no full triumphs and victories in life. War, sadly, is war. May we take this opportunity to congratulate all Ethiopians who have fully embraced the recent process of national dialogue under the sterling leadership of Comrade Dr. Abiy Ahmed Ali, his allies, and his cabinet ministers. May we also applaud the appointment of no less than 50% of government cabinet ministers are women. I have to say in military parlance, salute. May that endearing, eternal, loving, and inspiring spirit of our mothers and sisters continue. Aluta. We all know that our heroes, friends, and allies in the Horn of Africa, the likes of Deratu Tulu, Hamid Idris Awati, Muhammad Ibrahim Igal, John Garang, Mariam Sadiq al-Mahdi, had to all make that hard yet rewarding long walk to freedom, as described. We are glad to witness the fruits of the hard work and investments of all Ethiopians. We share with you the delight of the growth of the largest dam in Africa. Kudos, we use that colloquial kudos, to all Ethiopians who made this project of self-determination a genuine reality. No human power shall stand in the way of Ethiopians and their sister and brother Africans to determine their own futures. The No More movement is another exemplary case of Ethiopians and their allies in some 27 cities of the world who sent a clear signal to that warmongering country which you all know about, which has an industrial war complex which you also know about, which I shall not honor and name here. And I want to say that no country whatsoever can ride roughshod on the will of Ethiopians. The No More movement sent a clear message of resistance, of resilience against media disinformation on Ethiopia. Let us recall the apartheid and imperialist powers of the West are not prepared to let loose of their toxic apartheid, colonial, and imperialist group. They are involved in all sorts of, as my son will say, naughty schemes, and are continuously exploiting national weaknesses to advance undemocratic changes of governments in many countries. I see you are seeing this in the daily news, in order to weaken societies and retain global dominance. The state of development of Ethiopia, Africa's second most populous country, its progress and achievements under the leadership of the Prosperity Party are placing an enormous historic responsibility on this Congress
a historic Congress, and its policy positions and deliberations. Subsequently, the direction not only of Ethiopian society, the immediate Horn of Africa, but also of continental developments is very far-reaching. As the ANC, I'm almost about to conclude, we are looking forward to the results and outcomes of this path-breaking First Prosperity Party Congress with immense interest at this juncture of many global geopolitical shifts. Many ANC members, cadres, as well as our ANC alliance partners, COSATU, one of the largest workers' trade union, the Congress of South African Trade Unions, and the SACP are following your deliberations as we speak live on television, on Ethiopian TV. The ANC enjoys this spirit of international solidarity, camaraderie, and friendship with the Prosperity Party and stands ready to deepen the warm, good relationship and consolidate further, where required, the bonds of political, diplomatic, academic, cultural, and diaspora relations. May the ANC and Prosperity Party ties flourish and grow from strength to strength. Viva Ethiopia, viva peace and development in the Horn of Africa, viva, and as we say in South Africa, Amhara. Power indeed to the masses, or as our Eritrean Bitsot will say, Awat Nahafash. Thank you, Amisegnalo, Mahad Sanid, Yekenyele, Hambalyo, and as Finance Minister Ahmed Shidda would remind us of that famous Somali proverb, Amabur Aho, Amabur Kathirsa. Yeah. Either you be a mountain or you lean on a mountain. I thank you very much. Thank you so much, Professor, for the highly inspirational messages and best wishes on the first historical Congress of Prosperity Party. Thank you so much. I now call upon Mr. Fevzi Sandervi, Deputy Chairman of Foreign Relations Department, Justice and Development Party of Turkey. Thank you so much. Dear Excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen, first of all, I am very glad to be here in Addis Ababa in the Congress of the Prosperity Party on behalf of AK Party from Turkey. I'd like to present the sincere greetings and best wishes of our President and AK Party Chairman, High Excellency Recep Tayyip Erdogan, addressed to the friendly Ethiopian state and nation. Turkey and Ethiopia are two countries bonded with friendship and brotherhood that go back centuries. 126 years ago, in 1896, during the reigns of the Ottoman Sultan II Abdulhamid and Abyssinian Emperor II Menelik, we had established the first contacts between our countries and nations. Since then, we have preserved the bonds of friendship and
entrusted to us by our ancestors, and we have carried them forward. Last year carried a special and symbolic importance as we celebrated the 125th anniversary of our first contacts. We celebrate and crown this special year with intense high-level visits and strengthening political cooperation. We hosted High Excellency Prime Minister Abiy Ahmed on the occasion of his first official visit to Turkey in August 2021. Furthermore, we were honored to host High Excellency Ahmed once again in our country on the occasion of the third Turkey-Africa Partnership Summit, which we hosted in December in Istanbul. We are also pleased that our relations are constantly developing and deepening in economic and commercial fields. Ethiopia hosts the highest volume of Turkish foreign direct investments in sub-Saharan Africa. Likewise, our cooperation in culture, education, and many other fields is gradually enhancing. On the other hand, we follow with a feeling of friendship and solidarity the sensitive period that Ethiopia is going through. Ethiopia's peace, tranquility, territorial integrity, and stability are important for Turkey. We believe that Ethiopia, with its centuries-old independent state tradition, is capable of overcoming these current challenges through peace and reconciliation. Turkey will continue to stand by the friendly and brotherly Ethiopian state and all Ethiopian people as it has always done. I wish the first Congress of the Prosperity Party to be beneficial for all participants, and I extend my love and respect to Mr. High Excellency Prime Minister Abiy Ahmed Ali, esteemed delegates, and all participants. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Said, who addressed the best wishes and passed over his messages on the first Congress of Prosperity Party. I now call upon Honorable Alper Simon Peter, Central Executive Committee member and Vice Chairman of the National Resistance Movement of Uganda. Your Excellency, Dr. Ahmed Abiy Ali, the President of the Prosperity Party, distinguished guests, all the members of this very powerful party, invited guests, ladies and gentlemen, all protocol observed. As it has already been mentioned, my name is Alper Simon Peter. I am humbled and honored to stand before you representing the National Resistance Movement, a party which has been in power for 35 years in Uganda. I will give you one statement as to why
it has taken us that journey successfully for the 35 years, and to encourage now this prosperity party to follow a journey that all our people will appreciate. But before I make that statement, allow me, Mr. Chairman, introduce the colleagues I've come with. On my right, retired Major Awuch Pola, in charge of the diaspora, the members of the party in the diaspora. The great lady you see here on my left is called Namubiro Agatha. She's a member of the National Executive Council of an NRM party. In our constitution, we have allotted every 5 positions, a third must be women. And that's why you can see us here, at least out of the 3, 1 must be a woman. Allow me, in the first place, read a brief message from my party. I bring you salutations from our party chairman, who is also the President of the Republic of Uganda, His Excellency General Retired Yoweri Kaguta Museveni. I further bring you warm greetings from the entire fraternity of the NRM brothers and sisters in Uganda. I equally bring you warm greetings from the general people of Uganda. I cannot forget to bring the greetings from the very huge Ethiopian community in Uganda. The Ethiopian community in Uganda live happily. I have to assure you on this one. They have their restaurants, they have their worship centers, they go to schools, they marry according to their traditions. I doubt that they will ever come back here. We in Uganda are happy to host them and be with them. So be rest assured, Prosperity Party, that is the second home. And we are taking care of our people. The NRM Party in Uganda is committed to ensuring that the life of an ordinary Ugandan is lifted out of poverty, that all Ugandans can meet their basic needs. And I can assure you that's what I was listening from the remarks of the Prosperity Party. We stand together on that. To the above, NRM and in its constitution has enshrined a strong pillar, which I've listened to most of our speakers here, previous speakers, but we stand for 4 strong pillars. One is Pan-Africanism, the second one is patriotism, the third one is democracy, and the fourth one, socio-economic transformation of our people. Those are the 4 pillars NRM stands for. Having listened to all the previous speakers, I am proud to mention that we stand in solidarity with the Prosperity Party because these are shared values. As captured in our constitution, Pan-Africanism in our spirit. If you are against peace, then the name Uganda may sound bad to you. The reason why we have been to Somalia, to other countries in Africa, is because of the spirit of Pan-Africanism. We cannot allow our brothers and sisters to have a burning house and we celebrate. That's why we have it as our first pillar. Patriotism, the love for our countries, the love for our leaders, as demonstrated by our great leader,
Dr. Hamid Hali recently when Ethiopia was undergoing through a challenge. We saw him demonstrating that spirit of patriotism, the love for Ethiopia and love for his people. Mr. President, we stand together with you on that. The people of Ethiopia, we stand together with you. And the reason why we're here is to demonstrate that spirit of brotherly, the spirit of togetherness, and we wish to build blocks that can make Africa proud. Africa as one continent, Africa as the mother of all Africans. It's therefore a proposal from NRM that we identify clear areas of cooperation together with the Prosperity Party, so that both parties can work on together for the betterment of our people. This could be in areas of capacity building, business, like what's happening now in Uganda, that our Ethiopian brothers and sisters are doing good business there. We need to open more avenues. When the two parties build capacity, they serve their people better. NRM would like to assure the Prosperity Party and the entire people of Ethiopia of this ever support. And we stand here to assure you of that support, that Prosperity Party has the support of the Ugandan people and the NRM as a party. Thank you so much. May God bless Prosperity Party, and may God bless the people of Ethiopia, and may God bless Africa. Thank you. Honorable Alaper Simon Peter. Thank you so much for your motivational messages and best wishes for Prosperity Party. I now call upon His Excellency Mr. Elias Mosa Adewale, Minister of Economy and Finance and Secretary General of People's Rally for Progress, Djibouti. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله أجمعين صلى الله على سيدنا محمد. Excellency Comrade Dr. Abiy Ahmed Ali, President of Prosperity Party and Prime Minister of Federal Democratic Republic of Ethiopia. Excellency Deputy Prime Minister, Vice President of PP Party, Brother Dammaqe Mokonnon, dear Executive Committee members of the Prosperity Party, dear Congressists, all protocol observed, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ድሬዳዋ የተወለደ ልጅ ሲሆን ግን አማርኛም አተማረም ዛሬም አንድ አማርኛም ነግራለ Excellency, allow me to extend a congratulatory message from His Excellency President of RPP, President of the Republic of Djibouti, and your friend and brother Ismail Omar Gelle. I would also like to convey my gratitude and special thanks to the government and people of Ethiopia, as well as Prosperity Party,
for the warm welcome extended to the delegation of RPP since our arrival. I'm much honored today speaking in the opening ceremony on the first Congress, Historical Congress of Prosperity Party, and reaffirm the strong bonds that exist between our two sisterly countries by strengthening from days after days the party-to-party relations. Excellencies, comrades, since its inception, Prosperity Party has made a significant stride in responding to the demand of the people of Ethiopia. Prosperity is indeed a party that has brought peace, stability, political reform in Ethiopia, and has been able to set the support and legitimize the credibility of the people of Ethiopia by holding the first democratic election and by winning the heart of the people in this country. Prosperity Party, with a vision of building a strong democratic government and an inclusive economic and social development which ensures equal benefit of the people of Ethiopia, is tirelessly working to bring prosperity to the country that also benefit in the neighboring countries in the region. People's Rally Party of Djibouti will give a due respect to the commitment of the ruling party and the government of Ethiopia's amnesty for releasing the high-profile political prisoner and an effort to facilitate national reconciliation. We believe the national dialogue will bring a lasting solution to the overall problem the country has encountered for the last few years. The National Dialogue Commission is expected to pave the way for national consensus so that the country enjoys peace, development, and prosperity. We also appreciate the effort committed by the ruling Prosperity Party, the government, as well as people of Ethiopia in maintaining the unity, territorial integrity, and sovereignty of the country. During the last 4 years, the ruling party and the government of Ethiopia worked hard to bring regional integration and cooperation with your neighboring countries, implementing the new concept brought by a great leader, Dr. Abiy Ahmed, which is called Madammar. In this regard, RPP, who is going to celebrate its 43 years in few weeks, shares common value with Prosperity Party in that both parties are working for the betterment of the people as well as for the prosperity of the country and the region as a whole. Comrades, Excellencies, as we all well aware, Djibouti and Ethiopia are integrating their economies and working hard to further strengthen their collaboration with a view of building a better future for the peoples. Our relationship is broader, deeper, wider than just an economic relationship. It's characterized by strong people-to-people relations that exist since centuries. Our relationship are natural. Our link is emotional, and our future is common destiny. The people of both sides are the borders. The people on the both sides of the borders are linked by blood,
they are the same people whose fates are inextricably intertwined. In this regard, people rally for progress attribute particular importance between the two countries and is keen to further enhance, strengthen, and promote our party-to-party relation. Excellency Dr. Abiy Ahmed, Excellencies, dear Congressists and friends, Republic of Djibouti, government and leader, President Ismail Omar Guelleh, remain committed to work hand in hand and for the best of our common destiny. Strong, united, peaceful, and prosperous Ethiopia is very important and to the paramount not only for Ethiopia, but also for Djibouti and for the whole region and the continent. Will and must prevail. Ethiopians will and must remain united and solve their differences by their own, not be influenced from abroad. It's very important that we Djiboutianize or Ethiopianize or Africanize democracy, not an exported one. አንድ የአማርኛ ፕሮቨርብ ሳለ ዛሬም አንድ ወሰዳለ ድር ቢያብር አንበሳ ያስር ይላል። መደመር ኤክሰለንሲ ዶክተር አህመድ አቢይ አህመድ መደመር መንገዳችን ብልጽግናት መደረሻችን long life RPP PP relationship, long life Ethio-Djibouti relationship, long life to the leader Dr. Abiy Ahmed. I thank you very much. Thank you so much. For very inspirational messages and best wishes about their own country. Second home and our prosperity party. Finally, I call upon His Excellency Professor Dr. James Wani Iga, Vice President of Republic of South Sudan and Deputy Chairman of Sudan People's Liberation Front. Thank you. Your Excellency Abiy Ahmed, President of the Prosperity Party and the Prime Minister of the sisterly Ethiopia, the dignitaries, ladies and gentlemen, I salute all of you. Denano. I want to thank you, Comrade President Abiy Ahmed, for the invitation extended to the SPLM leadership to participate in this important and historic
First Congress of the Prosperity Party. This is indeed an expression of true comradeship and partnership that will continue to usher our two parties ahead and bring them together in a strong friendship. I also convey to you, dear President of the Prosperity Party, your deputies in the leadership, warm solidarity greetings from my party chairman, General Kirmayardit, and the members of our party in general, including the entire people of South Sudan. So we bring you warm greetings and best wishes for the success of this first and historic gathering. Allow me to pass to your leadership under the able President Dr. Abiy Ahmed profound commendations for duly founding this party, the Prosperity Party. It sounds already prosperous. Indeed, that is going to lead to a prosperous Ethiopia. Congratulations to you, Comrade President of the PP, for this new political party, spearheaded by none other than you as a genius. We know you, and many of you stood by the side of the people of South Sudan during their difficult days. I would like to remind all our Ethiopian comrades here that brother and comrade Abiy Ahmed was one of those very closely tied to Dr. John Garang and the rest of us. You also decided that all Ethiopian parties supportive of your agenda must be allowed to join the party fully, and that those who want to join, of course, must come as individuals rather than parties. It is for sure an inclusive party, and I appeal to the rest of our Ethiopian brothers and sisters not to hesitate joining the Prosperity Party. It is based truly on the Pan-African political value and many other values which are common even with us in the SPLM. Revolutionary democracy, values of justice, and above all, unity of the people. Unity of the Ethiopian people. And I'm confident, Comrade President, that you are able and you will pursue
in the shortest time possible, bring the Ethiopian people under one seat once more. The fact that Ethiopia was always there, even before the emergence of the first Roman Empire, under the first emperor, Caesar Augustus, with another name called Octavia. And Ethiopia is among a handful of uncolonized African countries. These alone, comrades, should give us cause for pride and glory. And that underlines originality, not only of this country, but of this party. It is based on the culture of the people and practices. Ethiopia, as we know, and together with the Sudan, this is the East African Valley, is the cradle of mankind. So all mankind, wherever they are, including those who have gone to Europe, including those who have gone to Asia, should know that they actually went from here. So they should look back and assist wherever they can, economically or what. But not through uncalled for interruptions. The SPLM is more than ready to cooperate and institute a strong solidarity with the esteemed Prosperity Party, given the long, strong historical ties with its leadership during our most difficult and delicate pace of the struggle. Without the devoted support of many of you in Ethiopia, alongside the rivers of blood and alongside mountains of bones set by none other than you, our Ethiopian brothers and sisters, the independence of South Sudan would not have seen the light of the day. We must admit this. Many of you may not have heard this, may not even want to hear this, but unfortunately, history cannot be buried. Nothing is greater sacrifice in this planet than offering one's life for a friend or relative. Our Ethiopian gallant people did this for the people of South Sudan. And for that reason, our relationship and alliance with the Ethiopian people will always remain and will remain solid. The people of South Sudan will never forget the support
It is never too late for South Sudanese to recall those efforts made by the Ethiopian people, which led to the signing of one famous Addis Ababa Accord in 1972. Certainly that peace brought in relative stability. By the help of Ethiopian people, led by the late Emperor Haile Selassie. For all these contributions of Ethiopia to South Sudan, we admit in Juba that it is now time. It is now time for South Sudan, and particularly the SPLM, to pay back, as South Sudan is clearly indebted to Ethiopia. Definitely by creating an unshakable alliance. Call it partnership. In all fields, including economic. Many of us in the SPLM vehemently believe that no amount of earthquake whatsoever will break this solidarity and comradeship. And to begin with, as a payback, at the Ethiopian border here, near Gambela at the border, we have one of our biggest oil fields that has been producing now for the last over 15 years, producing oil. But our brothers and sisters here have never tasted that salt, whether it is bitter, whether it is sweet. And it is so near, so near. We congratulate you really and the efforts of your government for having intensified roads to South Sudan, and we have been bogged down by our unnecessary wars. Otherwise, by this time, we would have connected something like 3 or 4 roads from Ethiopia, different corners, including Raat, this through Babaka, and of course the one through Gambela. These roads, we would have brought them to meet your roads, which are already at the border. And we are going to hurry up with this, so that this fuel can come here freely and you should be the first to enjoy. I'm sure with that done in the shortest time possible, it will boost development in our dear country, Ethiopia. Through the SPLM, is now almost 39 years old. And the experience we gained through hardships of the war, or joy of freedom reinforced by celebrations, can be easily shared. This experience can be shared. It was a tremendous investment that we achieved. A tremendous investment over a lengthy period. One of the principal areas of cooperation in economics field is what I already alluded to in terms of roads. But there are
there are many areas. And my Ugandan friend was saying that there are thousands of Ethiopians in Uganda. This is true. But I also want to tell you that there are other thousands of Ethiopians in South Sudan. And they're feeling at home. They are really very much feeling at home. They are happy. And we want them to continue to enjoy under peace, under stability, until they want to come or others even want to go. And in this connection, I want to appeal to our Ethiopian business men and women that it is not only the government to create employment for our millions of youth, but investment. You can come to South Sudan and you will employ both the South Sudanese, yes, but also Ethiopian youth will get employment. Please, business people, I appeal to investors from here. You should have been the first to enjoy whatever investment, instead of going too far, crossing certain oceans. We have to begin. Charity starts at home, or what do they say? So it has to start with our neighbors. And for that matter, all our neighbors. Currently, we do extremely appreciate the Ethiopian support for the current agreement, which we call peace agreement in my country. I'm proud today to assert that in spite of delays in some protocols of that agreement, the agreement is navigating well. We are at the verge of finalizing the graduation of the unified forces and other elements of the agreement. So that, because we have set up the government at the lowest level, that is the state level and so on. So on the economy again, because I see that as the most important part, we with a lot of resources, over 22 kinds of metallic minerals, and that vast agricultural land, 648,000 square kilometers. This is 95% fit for agriculture. So also agriculture investors, you are also welcome. In the experience of the SPLM, number one mandate of any political party is to capture democratic elections, of course. And this is why we are here. We need then together to quickly look at the basket of political party strategies and stratagems in occasions like this. And in order to rapidly uplift our two countries out of poverty and backwardness, we may have to share some of the below. Number one, endeavoring to utilize ideas that emerge from the wisdom and resolutions of the whole party, including of a convention like this one. Need to formulate also important principles and techniques concerning ideological construction. Number three is prevention of bureaucracy and vehemently avoid sectarianism. Number four is we must never alienate people, for they are the unbreakable backbone of any objective political party.
On the contrary, we must continue to recruit in the Prosperity Party. I understand you are now 11.1 million members. I think this is the biggest political party in the world. If I am lying, let somebody challenge me later after I get down quickly to say, Wani, you are lying. Our party somewhere there is 15 or so million. This is the biggest party so far I know. Congratulations. But because the population of Ethiopia is big, don't rest there. Continue to recruit them. All members must tirelessly work for cohesion and unity of the party and people. Number 4 there, to be successful, a party requires to establish an ethics committee. I was already informed that you have an ethics committee, and this is excellent. Bravo. In conclusion, on the peace front, we pray for harmony in South Sudan. And we in the SPLM are night and day praying for peace to prevail in our second home, Ethiopia. I'm serious in this, in as much as I'm actually married to an Ethiopian woman and have children over 30 years of age. And it's not only me, we have about 5 ministers or 6 who married from here. And that is the best way of cementing people, by the way. And so, if I claim today that Ethiopia is my second home, I think nobody should quarrel me. Prosperity Party, oh yeah. Ethiopia, oh yeah. Solidarity, oh yeah. Thank you very much. Amasaganalo. His Excellency Professor Dr. James, Vice President of Republic of South Sudan and Deputy Chairman of Sudan People's Liberation Movement. Thank you for his wonderful speeches and messages. ወዴት ነው እየሄደ ያለው? ኢትዮጵያ ወዴት ነው እየሄደች ያለችው? ብልጽግና ፓርቲ ወዴት እየሄደ ነው ያለው? ከፈተና ወደ ልዕልና ያልነው በጥበብ ሲገለጽ ይሄን ነው የሚመስለው። ይሄን የሰሩትን እጆች በዚሁ እንድታመሰግኑልን እንጠይቃለን። የጥበብ ነገር ካነሳን ባለፉት 4 ዓመታት በኢትዮጵያ ውስጥ የሐሳብ መግለጽ ነፃነት እንዲያብብ ከያንያን ስራዎቻቸውን የሚያሳዩበት ሰፊ ስፍራ እንዲኖራቸው መንግስት እና ብልጽግና ፓርቲው ሰፋፊ ስራዎችን ሰርተዋል። ከተማችን ድንቅ ድንቅ የሆኑ የትርኢት ማሳያ ስፍራዎችን አግኝታለች። ለዚህም ልትኮሩ ይገባል። እንኳን ደስ አላችሁ። እኚህ ወንድሜ በሲዳምኛ ቋንቋ ነው የሚያሰሟችሁ። ሌላ ደስ የሚል ጣዕም እንድትሰሙ ጋብዛችኋለሁ። ያኢ ቶኮፋ ፓርቲ በዳና በገነጋን ዱፍታን። ይሄኛው ኦሮምኛ ነው። ሐዋለ ከሮይ ዳግኖይ። It is very historical and remarkable event for Prosperity Party today. Congratulations, please. Dogon ke mittimate gawalon ke jireenyaw.
masalanchu Dr. Abiy Aliu Yinonket. Techo ilino moderri halamatenninna mittimmatenni jawawa gabante Tophiya baalanka taphoya gobbanke jifotenni rorrenyu idra reekkinommo yanna ikkase hattono rorrenyinke malaatenna sumuda ikkinoha hiddaasete kofatto mitto gafa gunde dagankeranna kalqete leellishanke hattono Tophiyu diigameyo yine dudumbay yannara keeru dino yine yannara Afriku mittimma massagaano dagge Finfinne Addis Ababaho songo assite keere ikkase Tophiya buuxxawo gede jireenyu assiyo daafira songotini baxxitiyota ikkitiyo hawalle giidhinommo hawalle lishiyonke ሁለት ሶስት አራት ቋንቋ መቻል በጣም የሚያስቀና ነገር ነው። ሁላችንም ይሄን ለመቻል እንዲያበቃን እንድንጥረት እንድናረግ እጠይቃቸዋለሁ። ቅድም በመድረክ ሲያስተዋውቁ ያያቸዋቸው ሁለት ሶስት አራት ቋንቋ የሚችሉ ድንቅ ኢትዮጵያውያን ናቸውና እነሱን እናመሰግናቸዋለን። አሁን ስለ ጥበብ ያነሳንበት ምክንያት የጥበብ ስራዎች የሚቀርቡበት ጊዜ ስለሆነ ነው። የጥበቡ ርዕስምና ሐሳብ ፈተና ድል ተስፋ ይባላል። ፈተና ድል ተስፋ በህይወታችን ውስጥ በግል ህይወታችን ውስጥ ፈተና ድል ተስፋ በፓርቲያችን ውስጥ ፈተና ድል ተስፋ በሀገራችን ላይ ምን ይመስላል የሚለውን ትርኢት ያቀርቡልናል አቅራቢዎቹ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲና ከአዲስ አበባ አስተዳደር የተለያዩ ክፍለ ከተሞች የመጡ እናንተን ኢትዮጵያውያንን የሚመስሉ በአማርኛ በኦሮምኛ በአፋርኛ በሶማሊኛ በትግርኛ በሲዳምኛ በአኝዋ በአገውኛ በወላይትኛ በሃዲይኛ በጋሞኛ ትርኢት የሚያቀርቡ ናቸው። በመሃላችሁ ይቀመጣሉ። ትንሽ ግር እንዳይላችሁ አሳታፊ ቲያትር የሚባለው ቅርጽ ነው። እንደገናም ደግሞ መልቲሚዲያ ስለሆነ በቲያትሩ መሃል ከዚህ ከፊልሙ ቦታ የምታዩት ይኖራል። አገራችንን ድንቅ ባህልና ዘመናዊውን ያቀናጀ ስራ ነው። በድርሰትና በዝግጅት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ወጣት መምህር ቻላቸው ፈረጅ በዚህ ስራ ላይ ተሳትፈዋል። መጨረሻ ላይ ደግሞ ድሮ መዝሙር ለብቻ ነበር የሚቀርበው። አሁን ዘመኑ የመደመር ስለሆነ ቲያትሩና መዝሙሩ በአንድ ላይ ነው የሚቀርበው። መዝሙሩን ደግሞ ገብረ ማርያም ይርጋ ነው ጽፎ ያዘጋጀልን። አቀናባሪው ታዋቂው ካሙዙ ካሳ ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ያሳለፍነውን ታሪክ እንመለከታለን። ከሁሉ በላይ ግን በኋላ ማመስገኛ ጊዜ ቢኖራችሁም አስቀድሜ የማመስገን እድል እንዲኖረኝ የምሰጠው አንድ ትልቅ ሰው አለ። ይሄ ሰው ደበበ እሸቱ ይባላል። ጋሽ ደበበ በዚህ የቲያትር የትርኢት ስራ ውስጥ ባረጋዊነት ጉልበቱ ነገር ግን ደግሞ በጠለቀ ዕውቀቱና ልምዱ ወጣቶቹን እየረዳ በየቀኑ ልምምድ ሳይቀር እስከ ዛሬዋ ቀን ድረስ በፈጣሪ እርዳታ ከኛ ጋራ ሊያግዘን ስለመጣ የትርኢቱም ዋና አቅራቢ ደበበ ጋሽ ደበበ ስለሆነ እሱን እንድትቀበሉልኝና እንድታመሰግኑልኝ እጠይቃለሁ። የለውጡ ፍሬ እና የለውጡ ትሩፋት በሱ የደረሰ መሆኑን ለእናንተ ለታላላቆች አልገልጽም። አሁን ወደ ትርኢቱ እንድትሄዱ እንድትመለከቱ ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። እሲ ይረባላ የዳፈሙና ኮዊና አንችኔ አይማንከ ሌልሻውሬ አዲ ዳጋ ባልቾማና ሴራ ሌልሻውሬ ቶፒያንከ ባላ ኤገንሲሳውሬ ሀራንቾ ሶካኒ ጎባንከ ሌልሻውሬ ቂጣውና ፋርሶሽ ቂሻውሪ ኮዊራ ዳጋው አይርኙን ማጭስናገደ አይርኙን አጥትናገደ ሎአርኝ ሜሞ ገላቴሞ
ስለዚህ ታሪክ መነገር መቻል አለበት። በአባቶች፣ በአዋቂዎች፣ በተከበሩ ሰዎች ታሪክ መነገር መቻል አለበት። ካልሆነ ተረቱና ደረቃደ ታሪኩ ተረት ይሆናል ማለት ነው። ታሪኩ ተረት ይሆናል። የጥንቱን ሰው የትናንቱ
ለተስፋ ስንቅ ጥረት በማድረግና በመታመን ለቀጣዩ በቆራጥነት መዘጋጀት ከዚያም ፈተናውን ለማለፍ በሰነቅነው ተስፋ በመታገዝ ከውድቀት ድኖ ወደፊት መገስገስ እንቅፋቱን ወጣ ገባውን አባጣ ጎርባጣውን እየረመረም ፈተናን ራሱን በራሱ ተንኮል በራሱ መንገድ በልጦ ድል ማድረግን ይሻል። የድል ብስራት ድል ድል እኮ ባለቤት አለው፣ ባህሪ አለው። ይህንን መፍታት ያስፈልጋል። ድል በምኞት አይገኝም። ድል ለባለ እድል የሚሆንበትም እኮ ምክንያት አለው። ያን ምክንያት አውቆ በመታመን እውነትን መሰረት ማድረግ በእውነት ላይ የተገነባ ታማኝነት ያስፈልጋል። እውነትን ክዶ ከእውነት ጋር ተጋጭቶ መውደቅ እንጂ በጭራሽ ድል አይገኝም። ድል ያለፈው ድል አድራጊ በመሆን ብቻ አያበቃም። የድሉ ጉሮ ሸባዬ ሳያልቅ ፈተና በር ያንኳኳል። ጥሪ ነው። ማዳመጥ መስማትን ቀድሞ ለፈተናው ምላሽ ለማግኘት ያጠናውን ሁሉ እያወጣ ያወርዳል። ስለዚህ እኛው ፈተና ሌላ ድል ለማስመዝገብ በዛሬው ላይ መቆዘም ሳይሆን አልፎና ተሻግሮ ያቅዳል። ያን ጊዜ ፈታኞቹ ግራ ተጋብተው ሳያገግሙ ተፈታኙ እንደገና ለድል ይበቃል። የዚህኛው ድል የተለየ እንዲሆን ፈተናውን አገናዝቦ አቅዷልና በሌሎች ተፈታኞች ተሞክሮ ያልተፈታውን በሌሊት ነቅቶ በተሳለ ሕሊናው በጠራ አስተሳሰቡ እስሩን በጣጥሶ የነበረውን ችግሩን ራሱን አሸንፎ ለድል ይበቃል። ከዚያማ በኋላ ሌላው ፈተና መንገዱ ላይ ቆሞ እህስ ሲለው አሁንም ተስፋ መቁረጥ አያውቅምና ፈተናውን በወደፊት ድል ተስፋ ይጋፈጠዋል።
ተስፋ ብዙ ተስፋ ከኋላችን ብዙ ሾህ ብናልፍም ከፊታችን ብዙ እሸት አለን። ተስፋ ተስፋ ነው። ያንተ፣ የሱ፣ የኔ፣ የናንተ የአንድነታችን ተስፋ፣ የልምላሜያችን ተስፋ፣ የብልጽግናችን የእኛነታችን ተስፋ በማያቋርጥ ፈተና በተደጋጋሚ ድል ለቀጣው ከፍታችን ያለፉት እኛነታችንን በኢትዮጵያዊነት አንድ ያደረጉን ያስረከቡን ማንነታችንን ሳንሸራርፍ ለተተኪው ትውልድ ለማስተላለፍ ቃል ለምድር ለሰማይ ብለን ለዘለቄታው በአንድ ሰገነት ላይ ተመስርተናል። በዚህ ደግሞ እያንዳንዱ ድርሻ አለው። የፈተና ድርሻ፣ የድል ድርሻ፣ የተስፋ ድርሻ። የሰገነቱን መሰረት ለማጠንከርም የእያንዳንዱ ባለ ድርሻ የመልካም ግንባታ ፈቃደኝነቱን በኢትዮጵያዊነት ማህተም አስረግጦ ግዴታውን የመወጣት የማይሻርና ለክህደት የማይጋለጥ በማይጋለጥ መግባባት የማረጋገጥ ድርሻውን ሲወጣ ያን ጊዜ ኢትዮጵያዊነት በኢትዮጵያዊ የማትሸነፍ ለማንም የማትንበረከክነቷን ከላይኛው ከፍታ ላይ ሆና መሪነቷን ታስከብራለች። ማነሽ አንቺ? ኢትዮጵያዊ። አንተስ ማነህ? ኢትዮጵያዊ። ከየት ነሽ አንቺ? ከኢትዮጵያ። እናንተስ እነማን ናቸው? ኢትዮጵያውያን። ነው አይሰማም። ኢትዮጵያውያን። እናንተስ? ስታምሩ በአንድ ስንቆም ስንታመን አሁን እናምራለን። አንድነታችንን ሊፈትኑን ሊያለያዩን ስለት ሲያስገቡልን ስለት ሲመዙብን ፍንክች አልና ፍንክች አባቢላ ልጅ ኢትዮጵያዊነቴን ላልደራደርበት የሞከረኝ ላይሳካለት እኔን ከማንነቴ ሊለይ ከየጉራንጉሩ ማንነት ምንነት አልባዎችን ቢሰበስብ ቢያስታጥቅ ቢያሰለጥን ቢያሰየጥን ምንነቱ ሳይታወቅ ነበር። ሆኖ እንኳን ለመጠቀስ እንኳን ሳይበቃ በኢትዮጵያዊነት አውሎ ነፋስ የደረሰበት ሳይታወቅ ከንቱ ሆኖ ቀረ። ማን ናችሁ እናንተ? ኢትዮጵያውያን። ድል አድርጋችኋል። ከድል በኋላ ላለው ፈተና ተዘጋጁ። ለድል ቆመህ በእውነት አምነህ በህብረ ብሔራዊ ኢትዮጵያዊ ጀግንነት እውን በሚሆን ተስፋ እንደገና የድል ባለቤት ለመሆን አትጠረጠረምና ሁልጊዜም ይባልልሃል። በፈተና ጊዜ እድልን በድልም ጊዜ ፈተናን አመሳጥረህ አስተሳስረህ የምትመዝን የምን ጊዜም የተስፋዋ ምንጭ ነህና ሁሌም ጉሮ ሸባዬ ይባልልሃል።
በዚህኛው ድል ገና ደስታችንን አጣጥመን ላባችን ሳይደርቅ ድልን ድርብ ድል ለማድረግ ከፊት ከኋላ ከግራ ከቀኝ በአዝማቾቻቸው ኃያላን ነን በሚሉ በብረት ያበጠ ማስጠንቀቂያ ማዕቀብ ልግስናችን ይሰረዛል በሚል ሲያስፈራሩ ሲፎክሩ ውጡ ብለው እነሱ ግን ሳይወጡ ተረት ሆነው ቀሩ። ቆራጥ ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራው ሀገር ሰላም መሆኑን ለማሳየት ከያለበት ነቅሎ ጥሪውን በመቀበል ወደ ሀገሩ ገባ። ትግሉም ኢትዮጵያዊ ከመሆን አልፎ የአህጉርነት ባህሪ ያዘ። አፍሪካውያንም ከእንግዲህ በቃን ብለው ቃሉን ሰምተውና አምነው አብረውን ቆሙ። ደሞ ሌላ ድል ግራ የገባቸው ግራ ሆነው ባሉበት ሰዓት ሳያስቡት በሌላ ድል ዓለምን በሚያስደንቅና ሳይወዱ ሽንፈታቸውን በማመን ቃላቸውን በልተው ሐሰትን ረግመው የካዷትን እውነት ከመቀበል ሌላ ምርጫ ሳጥቶ ጉድ ሰራቸው። ምን እንደምትሆኑ እናያለን እንዳለ ሁሉ የመጨረሻው ሰዓት ሲደርስ ታላላቅ ፕሮጀክቶችን አስመርቆ ግድቡን ኃይል አስመነጨው። የማንቀላፋ አምላክና መሪ ያለንና ምንጊዜም ድል ከኛ ከኢትዮጵያውያን ጋር ነው። እንኳን ደስ ያለን፣ እንኳን ደስ አላችሁ። ልጅ ዓለም እንኳን ደስ ያለ፣ እንኳን አብሮ ደስ ያለን፣ እንኳን ደስ ያለን። ትግሉ ግን እዚህ ላይ አያበቃም። ትግሉም ድሉም ይቀጥላል። መልካም የምክክር ጊዜ ያድርግላችሁ።
ያለፍንበትን የድልና የፈተና እንዲሁም የተስፋ ጊዜ ፍንትው አድርጎ ላሳዩ የከያንያን ቡድኖች ሞቅ ያለ ጭብጨባ አድርጉልን፣ አመስግኑልን። እናመሰግናለን። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ከያንያኑ ፈተና ድል ተስፋ በሚል መሪ መልእክት ስር የተዘጋጀ ሙዚቃዊ ድራማ በመዝሙር የታጀበ ነው ያቀረቡልን። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። በምናብ ወደ ኋላ ወስደውናል። ሁላችንም ድልን ተስፋን እንድናይ ያደርገውናል። በድጋሚ አመስግኑልኝ። ከዚህ ጋር በተያያዘ በእጃችሁ የሚገኝ የተለያዩ መልእክቶች የተጻፉበት አረንጓዴ ወረቀት አለ። ይህ አረንጓዴ ወረቀት ፈተና ድል ተስፋ የሚል የያዘ ስለሆነ እባካችሁ በጥንቃቄ ይህን ፎርም እንድትሞሉትና ወደ ቤታችሁ ይዛችሁ ሄዳችሁ በጥንቃቄ እንድታኖሩት በሚቀጥለው ከሁለት ዓመት ተኩል በኋላ በሚኖረን ጉባኤ ያን ወረቀት በጥንቃቄ ካስቀመጣችሁበት ይዛችሁ እንድትመጡልን አደራ ለማለት እንፈልጋለን። በሆነ ታሪክ አጋጣሚ በሚቀጥለው ጉባኤ መሳተፍ ባትችሉ ጉባኤውን ለሚሳተፍ ሰው እንድትልኩልን አደራ ለማለት እንፈልጋለን። ባቲን ቢቶቴሳ ባቲ ሴና ቀቤሳ ጭኒንሱ ጅጂረማ ዳሎተ በዳዲናፊ ኦልካይንሳ ኢትዮጵያ አካሱማስ ኢትዮጵያኖታ ዳሎተ ሆገንሳ ጅጂረማ ሰፈር ኡሪ ሶሌካል سفر أوري سوليكال يهادقا أدويتك عقلين تكسوته تنا بحارتك سياسة مسوينانيم لوكسوته مقع حبكاي عصبة ستنجي يبهايني ليدا بارتي دسنام فردين تا هر حكوين ستنجي يدابيني هنا قدوركني حدار عسران حدن كلت شحن عسر تغلتن دما براخلوطي استنصبارقلو علاتيو إذن معلتات جن كم قاشا وحج بهندبت زتفترا يكونان دانچو قاشوتي داينا جرينيو بارتك لكاته جوا واغا بانتوني نينكنو ايان نمبر لنا تنكايو افيتنه توغوسون غورا ومنك افيني توغوسو كاسايسات كايو افيتنو مو جرينيو بارتنيتنا galatu bayruna jawarni nonke jireenyaw galanteemo hogaaminta xisbiga xubnaha ka soo qayb galay madashan shirweynaha xisbiga ergooyinka kala duwan iyo dhammaan dawladaha caalamiga ee bahwadaagta hogaaminta xisbiga waxay la soo halgameen nidaamkii lagu tilmaami karay kelitaliska ay koox yar talada wadanka hogaaminaysay kooxna lagu tilmaamayay bahwadaag iyada oo hal dal la wada joogo xubnaha xisbigu gudahooda waxay u halgameen cadaalad iyaga oo meel marinayo caburintii bahdilaadii iyo culayskii lagu hayay shacabka يحيوتي ذالسال ما انت اللي ليس شاليل بحفزايا هو هات اللي تزنارا يحاف نحيراو اك ادانيك ادبيج انج احزاشو امروتاج نيوت اللي حلو يخوني كتا كفيف بزيت هيج قيمة كفلوبو دما نزيو روجياج كتا نح بزاشو دينت بزلخانة بي دما نزيو زخلق ايو خالق وا إثيوبيا وينت متين نارا ኢትዮጵያ ጅራኔ ከመቃሼቲ ዋማምኑ ዶኔ ከምቢዮሼቲ እንታኑ badhaadhina ኢትዮጵያ teetil mannowak teetil muggaacsimak rabnek tetardakkukuy geytina leeda ኢትዮጵያ እንትነብር ብስማ ንጽዋዕ እንትንመውት መሬታ ንኾነላ
ብልጽግና ቶጲው ጎባንኬ ሄነ ሱምሴ ወሻሜ ሞታ ዋማሜ ቡሻሴ ክኔ ሞታ ቡጢሳውቴ ጅረኙ ኢትዮጵያ waa mid intaan noolnahay naloogu yeedhi doono sharafta iyo madax bannaanideeda waan ilaalin doonaa ኢትዮጵያ ንነብሪ ቤሱም ዘቤ ንጠራህ በመንሙት በደች ዘቤ ንኹናና ሳይ ኢትዮጵያ የምትበለጽገው እኛ ሀገራችንን ለመለወጥ በፈለግንበት መጠንና የጋራ ራዕይ በሰነቅንበት ልክ ብቻ ነው። ኢትዮጵያ ካዘመመችበት ቀና የምትልበት ጊዜው አሁን ነው። ይህን ለማሳካት የዛሬ ሕያው ኢትዮጵያውያን ታላቅ አደራ ተጥሎብናል። ይህንን አደራ ጠብቀን የዘመናት በጎ ድምር ውጤቶችን አጎልብተን ኢትዮጵያ የተባለችውን መርከብ ሞተሯን አድሰን ማዕበል ወጀቡ ፈጽሞ እንዳያናውጣት እኛ እንድንጓዝ ማድረግ ደግሞ የየትውልዱ የኢትዮጵያውያን ልጆች አደራ ነው። ይህንን ያሉት ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ የብልጽግና ፓርቲ ፕሬዝዳንት ናቸው። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ከዚህ በመቀጠል ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ የብልጽግና ፓርቲ ፕሬዝዳንት የአንደኛውን የብልጽግና ፓርቲ ጉባኤ አስመልክቶ የመክፈቻ ንግግር ያቀርቡልን ዘንድ እንዲጋብዙልን ክቡር አቶ አደም ፋራ የብልጽግና ፓርቲ ጽሕፈት ቤት ኃላፊን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ አሊ የብልጽግና ፓርቲ ፕሬዝዳንትና የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ንግግር እንዲያደርጉ በአክብሮት ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። ክቡር አቶ ደመቀ መኮንን የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንት፣ ክቡር አቶ አደም ፋራ የብልጽግና ፓርቲ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ፣ የተከበራችሁ የብልጽግና ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት እንዲሁም የታሪካዊው አንደኛ ጉባኤ ተሳታፊዎች በሙሉ፣ የተከበራችሁ የተፎካካሪ ፓርቲ አመራሮችና ተወካዮች፣ የተከበራችሁ እህት ፓርቲዎችን ወክላችሁ ከተለያየ ሀገር የመጣችሁ እንግዶች፣ ሁላችሁም ለዚህ ታሪካዊ ቀን እና ደማቅ የጉባኤ መክፈቻ ስነ ስርዓት ስለተገኛችሁ በራሴና በብልጽግና ማዕከላዊ ኮሚቴ ስም እንኳን ደህና መጣችሁ ላችኋል። ንግግሬን ከመጀመሪያ በፊት ለአራት ዓመት የነበረንን ጉዞ እጅግ አስደናቂ በሆነ መንገድ በጥበብ ለገለጹ በሙዚቃ፣ በቲያትር፣ በስነ ጽሁፍ በተለያየ መንገድ የነበርንበትን ፈተናና ከፊታችን ያለውን ተስፋ ያመላከቱን እንዲሁም በብዙ ሀገራት ስንመኝ የቆየነውን ይህን የምናውቀውን አዳራሽ እንዲያስበው ኢትዮጵያንን ወይስ ቻይና እንድንል ያደረጉን በሙሉ እጅግ አድርጌ ማመስገን እፈልጋለሁ። በህዝብ ግፊት በለውጥ ፈላጊ አመራሮች ወይም በድርጅት ሳቢነት እንዲሁም በፈጣሪ እርዳታ ብልጽግና ተወለደ። ብልጽግና ዛሬ በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካም ግዙፍ ፓርቲ ነው። ብልጽግና የተመዘገበ መዋጮ የሚያወጣ ከ11 ሚሊዮን በላይ አባላት ያሉት በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በዚህ ቁጥር ልክ ኢህአዴግም ኢሰፓም ተደምረው ስለማያክሉ ብልጽግና እጅግ ግዙፍ ፓርቲ ነው ሲባል
በቁጥር ብቻ ሳይሆን ከኢሰፓም ከኢሃፓም ከመይሰኑም ከኢህአዴግም የሚለየው መጤ በሆኑ እሳቤዎች ሳይሆን መደመርን እንደ መርህ መደመርን እንደ መንገድ ብልጽግናን እንደ መዳረሻ የወሰደ በአገር በቀል ሐሳብ ራሱን የተከለ በሶማሊኛ እንደሚባለው ወይ ተራራሁን ወይ ከተራራ ተደገፍ እንደተባለው ትንሽዬ ተራራ ሆኖ ከትልቁ ከማይናደው ኢትዮጵያ ከሚባለው ተራራ የተንተራሰ ስለሆነ ብልጽግናን በኢትዮጵያ ምድር ለማረጋገጥ የሐሳብም የቁጥርም የአደረጃጀትም ብቃት ያለው ፓርቲ ስለሆነ የዚህ ፓርቲ አባል በመሆናችን እጅግ ኩራት ይሰማናል። በዚህ በአንደኛው ጉባኤያችን ላይ ብልጽግናን የምናየው ሁሉም ብሔሮች በሚገባቸው ቁጥር ልክ የሚሳተፉበት ፓርቲ መሆኑን ነው። ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያ የምናውቃቸው ፓርቲዎች 90% ኦሮሞ፣ አንድ ወላይታ፣ አንድ ጋምቤላ፣ አንድ ሲዳማ ይዘው ህብረ ብሔራዊ ፓርቲ ነበሩ። ዛሬ ግን የብልጽግና ፓርቲ ሁላችሁም እንደምታውቁት ከሁሉም ብሔር ከሁሉም አካባቢ በቂ የሆነ ውክልና ያለው የስም ኢትዮጵያዊ ፓርቲ ሳይሆን እውነተኛ ኢትዮጵያዊ ፓርቲ ሆኖ ቢግ ቴንት ሆኖ ሁሉን ሰብስቦ ኢትዮጵያን መስሎ ኢትዮጵያን ሊያበለጽግ የመጣ ፓርቲ ስለሆነ ከስካሁኖቹ በእጅጉ የሚለይና በሚያመጣው ውጤት በታሪክ ውስጥ በአሻራ የሚታወስ ይሆናል። ኢትዮጵያ ውስጥ ቅንጅት፣ ህብረት፣ ኢህአዴግ እንዲሁም በደርግ ጊዜ እጫት፣ ማለሊድ የሚባሉ ሌሎችም ፓርቲዎች በርከት ያሉ ፓርቲዎች በአንድ ፕሮግራም ስልና በኢትዮጵያ ጥላ ስር ሰብሰብ ብለው አንድ የሆኑበት የመጀመሪያው ፓርቲ ብልጽግና መሆኑ ብቻ ሳይሆን ብልጽግናን ካዩ በኋላም ሌሎች ለመከተል ድፍረት ያጡበትና ብዙ ቋንቋ፣ ብዙ ህዝብ፣ አጋርና ዋና የሚባለውን ከፋፋይ ግንብ ያፈረሰ የቀደመውን ሁሉ ያልናደ ለነገ ደግሞ ብሩህ ፈተናዎች ውስጥ የቆየ ቢሆንም የህዝባችንን ራስን በራስ የማስተዳደር መብት በሪፈረንደም በሲዳማ በምዕራብ ኢትዮጵያ ማረጋገጥ የቻለ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ነው ብልጽግና። በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ገና ብዙ ሊሰራበት የሚገባም ቢሆን ዴሞክራሲያዊ ምርጫ የሚባልና መራጩ ህዝብ እኩለሌትም ጭምር ካርዴን ከሮጆው ሳላቀላቅል አልሄድም ያለበትን ሰላማዊ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ማረጋገጥ የቻለ ፓርቲ ነው ብልጽግና። ተመርጦ ካሸነፈ በኋላ አካታች መሆኑን ለማረጋገጥ በታሪካችን ለመጀመሪያ ጊዜ ተፎካካሪ ፓርቲዎችን የካቢኔ አባል በየክልሉም እንዲሁ በተለያየ ኃላፊነት ደረጃ ላይ ከተፎካካሪ ፓርቲዎች መሾም የቻለ በእውነተኛ አካታችነት የሚያምን ፓርቲ ነው ብልጽግና። የመጀመሪያው ጉባኤያችን ከፈተና ወደ ልዕልና ያለበት ዋናው ምስጢር ድል ባለበት ሁሉ ፈተና ስላለ ነው። እንዲሁ የሚገኝ ድል የለም። ብልጽግና ድል አስፓየር የሚያደርግ የሚመኝ ስለሆነ በማንኛውም ሰዓት የሚገጥመውን ፈተና ወደ ድል መቀየር እንዳለበት የሚያምን ነው። ፈተና ስንል የሚያሸንፍ ፈተና አለ፣ የሚገዳደር ፈተና አለ፣ የሚሸነፍ ፈተና አለ። እኛ በዚህ በአንደኛው ጉባኤያችን ብልጽግናን አሸናፊ የሚያደርግ የሚያሸንፈውንና የሚገዳደረውን ፈተና የሚረታ ሐሳብና ጉልበት እንዲሁም አንድነት የሚገኝበት ጉባኤ እንደሆነ እናምናለን። ልዕልና ስንል ከወጀብ ከአውሎ ንፋስ ከመሬት ስበት ሁሉ ልቆ ከፍ ብሎ ያሰበውን ራዕይ ማሳካት የሚችል ፓርቲ መሆን መቻል ማለታችን ነው።
ዓላማችን ጠንካራ ፓርቲ በሱም የሚከወን ጠንካራ ሀገረ መንግስት መገንባት ነው። ሌብነትን የሚታገል ሌብነትን የሚጠየፍ ለሕዝብ እፎይታ የሆነ ከሕዝብ ያልተነቀለ ለሕዝብ የቀረበ ፓርቲ መሆን ነው። የገጠሙንን ፈተናዎች በጥበብ ለመሻገር በጉልበት በስሜት ብቻ ሳይሆን በስሌትም ጭምር ስሌትን አስቀድሞ ጉልበትን አስከትሎ ጉልበት ለእርሻም ስለሚያገለግል ማለት ነው፣ ለውጊያ ብቻ አይደለም። እነዚህን አጣምሮ የሚሰራ ፓርቲ እንዲሆን ነው። ህብረ ብሔራዊ አንድነትን የሚያጠናክር ሁሉም ብሔሮች፣ ሁሉም ቋንቋዎች ተከብረው የሚኖሩባት ኢትዮጵያን ማየት ነው። በዚህ ቤት እያንዳንዱ የጉባኤ ተሳታፊ ራሱን እንዲጠይቅ የምፈልገው ቀደም ሲል በርከት ያሉ ቋንቋዎች ከመድረክ እንደሰማነው ሁሉ በየግድግዳው ላይ ያሉ መፈክሮችን ብትመለከቱ ከናንተ መካከል የቻይና ወይም የአረብኛ ቋንቋ ወይም እንግሊዝኛ ቋንቋ ሲሰማ ይህ ቋንቋ አረብኛ ነው እንግሊዝኛ ነው ማለት የማይችል ሰው የለም። ነገር ግን በአፋርኛ፣ በሲዳምኛ፣ በሶማልኛ የተጻፉ መፈክሮች አይቶ ሳይቸገር ይህ ሲዳምኛ ነው ወይም ይህ አፋርኛ ነው ማለት የሚችል ብዙ ሰው ያለ አይመስለኝም። እኛ የሀገራችንን ባህልና ቋንቋ መነጋገር መግባባት እንኳን ባንችል ቢያንስ አፋርኛ፣ ቢያንስ ሲዳምኛ፣ ቢያንስ ሶማልኛ መሆኑን ካለ ነጋሪ ማወቅ ይገባናል። ንቅል ከሆን ኢትዮጵያን ማጽናት ስለሚያስቸግር ሁሉን ያቀፈ ሁሉን ለማወቅ የጣረ ወደ ሁሉ የተጠጋ ፓርቲ ለመሆን የዛሬው በየግድግዳው ያለው መፈክርም ጭምር የሚያሳይ ይመስለኛል። ብልጽግና እንደ አሳ ነው። ብልጽግና እንደ ኤሊ አይደለም። እንደ አሳ በውሃ ውስጥ የሚዋኝና ከውሃ ሲወጣ መንቀሳቀስ የሚሳነው ሳይሆን እንደ ኤሊ በውሃ ውስጥ የሚዋኝ በአሸዋ ደግሞ የሚራመድ ፓርቲ ነው። በፈተና ውስጥ ሐሳብ እያፈለቀ ወደ አሸናፊነት የሚሄድ በሰላም ጊዜ ችግኝ የተከለ ከተማ እያጸዳ ልማትን የሚያፋጥን ፓርቲ ነው። ብልጽግናን በምናስበው ልክ የተሳካና ውጤታማ ለማድረግ ከተፎካካሪ ፓርቲዎች ጋር በከፍተኛ ቅርበት መስራት ያስፈልጋል። ብልጽግና 11 ሚሊዮን ነው ሲባል ትግስቱም የዚያን ያክል ሰፊ መሆን ይኖርበታል። ብልጽግና ዴሞክራሲን ለማረጋገጥ የሚፈልግ አሳታፊ ፓርቲ ነው ስንል አንዳንድ ተገቢም ባይሆኑ የሚሰሙ ድምጾች ሲኖሩ በትግስት የማድመጥና የማለፍ ትከሻ ሰፊ የመሆን አቅም ሊኖረው ያስፈልጋል። ይሄን አቅም እንዲኖረው የምንመኘውና የምንፈልገው ኢትዮጵያን ለማጽናት ካለን ፍላጎት ነው። የሚፎካከሩን ፓርቲዎች በዚሁ አጋጣሚ ብልጽግና አንደኛ በውስጣቸው ዴሞክራሲያዊነትን እንዲለማመዱ፣ በውስጣቸው አዳዲስ መሪዎችን ማምጣት እንዲለማመዱ፣ በውስጣቸው በሐሳብ ልዕልና መነጋገር የሚችሉ መሆናቸውንና በዚህም ልምዳቸው ለኛም ለተቀረውም የኢትዮጵያ ሕዝብ የዴሞክራሲ ባህልን ለማስፈን ለማረጋገጥ የሚያግዙ እንዲሆኑ ብልጽግና ከሚፎካከሩን ፓርቲዎች ይጠብቃል። ተፎካካሪ ፓርቲዎች በሐሳብ የሚታገሉ ነገር ግን አብሪ ኮከብ ያልሆኑ፣ ብልጽግና ሲሳሳት አንድ በስልጣን ላይ ያለ ሰው ሲስት ያቺን አጀንዳ እያስጮሁ ብሔርን ከብሔር ሃይማኖትን ከሃይማኖት ሰውን ከሰው የሚያጋጩ ሳይሆኑ ሐሳብ ያላቸው የሚነበብ የሚደመጥ የሚያታግል ሐሳብ ያላቸው በሐሳብ ልዕልና የሚሞግቱ እንዲሆኑ እንደ አብሪ ኮከብ ብርሃናቸውን ከሌላ ከቋሚ ብርሃን ካላቸው ኮከቦች እየወሰዱ ቦግ እያሉ የሚጠፉ የሶሻል ሚዲያ ኃይሎች ሳይሆኑ ሐሳብ ያላቸውና በሐሳብ የሚሞግቱ ፓርቲዎች እንዲሆኑ ብልጽግና ይጠብቃል። እነዚህን ካሟሉ በጋራ ለሀገር ግንባታ ለመስራት ሕግን ለማስከበር ቀደም ሲል ካደረግነው በላይ ተጨማሪ ሰዎች ወደ ፓርቲያችን ወደ መንግስታችን በማሳተፍ በጋራ ለመስራት ብልጽግና ከምን ጊዜውም በላይ ዝግጁ መሆኑን ለማረጋገጥ እንወዳለን። ቅድም የተነሳው
የምክክር የኢንክሉሲቭ ናሽናል ዲያሎግ ሐሳብም ቢሆን መንግስትም ብልጽግናም ከፍተኛ ፍላጎትና ኮሚትመንት ያላቸው መሆኑ ታውቆ ሁሉም ፓርቲዎች በዚያ ልክ ራሳቸውን እንዲያዘጋጁና በትብብር ኢትዮጵያን የሚያጸና ሐሳብ ከምክክር መድረኩ እንዲወለድ የኛም ቀዳሚ ፍላጎት መሆኑን ለመግለጽ እንወዳለን። ለውጡን ለማሳካት እኛ ብልጽግናዎች ለውጡ እንደ ገመድ ዝላይ እንደሆነ እናምናለን። ገመድ ዝላይ እግር ይዘላል፣ እጅ ገመዱን ያዞራል። እግር ወይም እጅ ከዛሉ መውደቅ ይመጣል። እኛ አመርቂ ሐሳብ ስላለን የላቀ ሐሳብ ስላለን ብቻ ሳይሆን ከህዝባችን ጋር ተቀራርበን ተባብረን የምንሰራ በመሆን ቢያንስ በሚቀጥለው ጉባኤ አዳዲስ የብልጽግና መሰረት ጥለን የምንገናኝ እንድንሆን ወደ ህዝባችን የቀረብን ሌብነትን የምንጠየፍ ህዝባችን የሚሰቃይበትን የኑሮ ውድነት ተቀራርበን የምንፈታ የምንመራ ብቻ ሳይሆን የምናገለግል መሪዎች ዜጎች እንድንሆን በዚሁ አጋጣሚ ለብልጽግና ከፍተኛ አመራሮች በታላቅ ትህትና ጥሪዬን ላቀርብ እፈልጋለሁ። አንደኛው ጉባኤያችን ወሳኝ የልማት፣ የዲሞክራሲ፣ የእኩልነት፣ የሰላም አቅጣጫዎች የሚወሰኑበት ጉባኤ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ለኢትዮጵያ ሰላም ከሁሉ ነገር ስለሚልቅ ትናንት ከጦርነት ስለወጣን ሁሉም ጉልበተኛ ነኝ ባይ ኃይል ተረጋግቶ ወደ ሰላም፣ ወደ ንግግር፣ ወደ ማረፍና ወደ መልማት እንዲሸጋገር ከዚያ ውጭ ያለው አማራጭ ሁሉ ለኢትዮጵያም ለኢትዮጵያውያንም የማይበጅ መሆኑን ተገንዝበን ለሰላም፣ ለልማት፣ ለዲሞክራሲ በጋራ እንድንቆም አደራ ማለት እፈልጋለሁ። ቀሪ ጊዜያችን ይበልጥ ጠቃሚ ውይይቶች የምናደርግበት የምንቀራረብበት ብልጽግናን ለማረጋገጥ መሰረት የሚጥሉ አመራሮች የምንመርጥበት እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። በሰሞኑ እንደሰማችሁት በርካታ የሶሻል ሚዲያ እንቅስቃሴ ብልጽግና ላይ ያተኮረ ነው። ይሄ የሚያሳየው ተቃዋሚ ነን ቢሉም በሌላው ጊዜ ቢሰድቡንም ከዚህ ጉባኤ በእጅጉ በተስፋ የሚጠብቁት ነገር አለ ማለት ነው። ተስፋ ካላደረጉ ስለኛ እያወሩ ሊውሉና ሊያድሩ አይገባም። ተስፋ ስለሚያደርጉ እኛም በቀና መንገድ ምርጥ ሐሳብ በማፍለቅ እነሱንም በማቅረብ ኢትዮጵያ የሁላችን ስለሆነች በጋራ ተባብረን የምናጸናት ሀገር እንድንሆን አደራላችሁ ፈልጋለሁ። ቀሪ ጊዜያችን ሁሉ ያማረ ይሁን። አሁን እንደተነገረኝ ከሆነ ወደ ራት ፕሮግራም ሁላችንም በእግር ነው የምንሄደው። በእግር መሄድ ሰላማችንን፣ ልማታችንንና ጤናችንን ለማሳየት ስለሆነ መልካም የራት ጊዜ፣ መልካም ጉባኤ ይሁንላችሁ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ያስጀመረንና የሚያስጨርሰንን ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን። ክቡር የፓርቲያችንን ፕሬዚዳንት እጅግ በጣም እናመሰግናለን። የዚህ አዳራሽ ፕሮግራማችን ነው የተጠናቀቀው። ቀጥሎ የህብረ ብሔራዊ የጉባኤው መክፈቻ ራት ስነ ስርዓት ይኖረናል። ከቀደም ክቡር ፕሬዚዳንታችን እንዳሉት የራት ፕሮግራሙ ወዳጅነት ፓርክ ነው የሚካሄደው። የፕሮግራም አስተባባሪዎች እዚህ ውጭ ላይ ይጠብቃችኋል። በተቀመጠው መንገድ ቀስ እያልን ወክ እያደረግን እያወጋን ሐሳብ እየተቀያየርን ወደ ራቱ ቦታ በጋራ እንሄዳለን ማለት ነው። እናመሰግናለን።